Hello students, you are welcome to a second period class and matrices. Dear students, all of you open your textbook page number 61. Understand children? All of you open your textbook page number 61 and get ready for maths a second period class. And also you have to open your rough note. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 61 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Please put the headline in your beautiful red pen, that is types of matrices. Types of matrices. So definitely in this area we can expect one question in your annual exam, that is in the year 2021. 2021 ನಲ್ಲಿ 100% 100ಕ್ಕೆ 100% ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100% ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ watching this video and get ready for listening this class and get ready for throwing the definitions. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಗೇನ್ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಟೈಪ್ಸು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ, COLU column matrix, COLUMN, COLUMN, column matrix, column matrix. So maybe definitely ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು. The order of a column matrix is always bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Order of a column matrix ಕೂಡ ಇದನ್ನು m cross 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. If we come to the definition ಬಂದಾಗ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಒಂದು ಮಾತೃಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. Understand children? Write neatly. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ only one column is called column matrix. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ if it has only one column. ಅಥವಾ a matrix which has only one column is called column matrix. The general form of a column matrix is, it's very important, general form
of column matrix is m cross 1. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. m cross 1. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, capital A is equals to 1, 2, 3. What is this order? How many rows are there? Ek, do, तीन rows, only one column. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 3, 4, 5, 6. What is the order? 1, 2, 3, 4. 4 rows, 1 column. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ 1. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ, ಅಥವಾ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 cross n. A matrix is said to be a row matrix. Row matrix if it has only one row. Only one row. Understand children? Athava or a matrix which has only one row is called row matrix. Row matrix. The general form of row matrix is 1 cross n. It's very important children. 1 cross n is the general form of a row matrix. Example, ಒಂದು ರೋ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. See children, 1, 2, 3 row matrix. Another example, ಇದೇ ತಗೊಳ್ರಿ, 1, 3, 5. So what is this order? One row. How many columns? 1, 2, 3 columns. How many rows? One row. How many columns? Ek, do, teen columns. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row is called row matrix. What do you mean column matrix? A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. One column is called column matrix. A matrix having one column matrix. A matrix having one row
row matrix. General form of a column matrix m cross 1. General form of a row matrix 1 cross n. The next matrix is square matrix. Square matrix. It's very important, children. Is it over? I think it is over. Next, put the headline. Square matrix. Square matrix. The general form of a square matrix is m cross m or n cross n. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Once again, what do you mean column matrix? A matrix which has only one column is called column matrix. What do you mean row matrix? A matrix which has only one row is called row matrix. Similarly, what is a square matrix? A matrix in which the number of rows is equal to number of columns is called square matrix. Understand, children? A matrix in which the number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. Write neatly the definition. The matrix in which the number of rows is equal to the number of columns. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called square matrix. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. rows and columns are equal. Such a matrix is called square matrix. The matrix in which the rows and columns are equal, such a matrix we called as square matrix. Are enough, no problem. A matrix in which the number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. Number of rows ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೃಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ m cross m or n cross n. Example, children, 1 2 4 5. So here number of rows 2, number of columns also 2. Understand, children? Write neatly the notes. These examples, these definitions are very important for 1 mark question. Again, B 2 4 5 6 7 8 9 9 0 3. So here number of rows 1 2 3 rows and 3 columns. ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 2. How many rows are there? 1 row. How many columns are there? 1 column. Understand, children? ಇವೆಲ್ಲ the tricky concepts. Understand, children? ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Once again, what do you mean column matrix? A matrix is said to be a column matrix if it has only 1 column. Is called column matrix. The general form of a column matrix is m cross 1. The next one is row matrix. What do you mean row matrix? A
A matrix is said to be a row matrix if it has only one row is called row matrix. The general form of a row matrix is 1 cross n. The next matrix is square matrix. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. The general form of a square matrix is m cross m or n cross n. Example? Understand, children? Write neatly the notes. Write neatly the notes. The next matrix is diagonal matrix. The next matrix is diagonal matrix. Refer our textbook, page number 62. Page number 62, you will get diagonal matrix. Diagonal matrix. DIAGONAL. Diagonal matrix. Diagonal matrix. Understand, children? The next matrix is diagonal matrix. So in 2014 and 17, so our PU board given this matrix for 1 mark question definition. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Diagonal matrix is a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements. Understand, children? Diagonal matrix is a square matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements is called diagonal matrix. Write neatly. The diagonal matrix. The diagonal matrix is a square matrix. Square matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗಿರಲ್ಲ. such a matrix we called as diagonal matrix. All the elements are 0 except principal diagonal elements is called or okay, no problem. Example, children, see 1 2 3 0 0 0 0 0 0. See children, here all the elements are 0. All the elements are 0 except principal diagonal elements. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, in a matrix first corner to last corner elements, first corner to last corner elements we called as principal diagonal elements. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್
first left to last right, first left to last right ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಇದೇನು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ diagonal matrix. Understand children? Diagonal matrix is a square matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements is called diagonal matrix. Understand children? Example. I would like to give you one more examples, that is b is equals to 2 4 0 0. ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್? 2 × 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್? 3 × 3. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿದೆ. ಇರುವ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? Diagonal matrix is a square matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements is called diagonal matrix. Understand children? The next matrix is scalar matrix. Next matrix is scalar matrix. Scalar matrix. Put the headline. It is also very, very important children. Scalar matrix. Scalar matrix, scalar matrix. Write neatly the definition. Before that, listen to me. Scalar matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ 0 ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ನೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸ್ಕೇಲರ್ matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal. Example, children observe ಮಾಡಿ. Example 2 2 2 ನೋಡಿ, 0 0 0 0 0 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ 0 ಆಗಿದೆ except principal diagonal elements, but they are equal. ಏನು ಈಕ್ವಲ್ಲು? 2 2 2. Such a matrix we called as scalar matrix. Understand children? Scalar matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal.
but they are equal. One more example, children. Listen to me. 5, 5, 5. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6, 6, 0, 0. ನೋಡಿ, all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal. ನೋಡಿ, diagonal elements equal ಆದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹೊರಡೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Identity matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal to 1 ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. Identity matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal to 1, is called unit matrix or identity matrix. Example, children. Nodi, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 0, 0, 1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? What is this order? 3 cross 3. What is this order? 2 cross 2. Understand children? Very simple definition we have. Identity matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal to 1. Unit matrix or identity matrix. The next matrix is zero matrix. Write neatly the definition. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Zero matrix. Zero matrix is a square matrix. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. m cross m or n cross n. It's very simple definition. A matrix in which all the elements are 0 is called zero matrix. ಅಥವಾ null matrix ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Null matrix. Zero matrix is also called as null matrix. Null matrix. A matrix in which all the
elements. A matrix in which all the elements are 0 is called zero matrix. A matrix in which all the elements are 0 is called zero matrix. ಯಾವ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಮಾತೃಕೆಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾತೃಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 0 is a zero matrix. Next, see children, 0 0 0 0. Next to children, 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Keep in your mind, zero matrix is not a other matrices. Zero matrix is always square matrix. Keep this in your mind. Note. Zero matrix is always a square matrix. Zero matrix is always a square matrix. Understand children? A matrix in which all the elements are 0 is called zero matrix. Please write down the definition. Please write down the definition. Just you pause the mobile video. Mobile video pause ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಗೈನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಗೈನ್ I would like to explain you people the all types of matrices. Children, listen to me all of you. Just you blink your eyes. Just you blink your eyes. Sit freely. Look at the screen. Sit freely. Look at the screen. Close your eyes. I would like to once again revise the matrices. First video and second video. Children, all of you listen to me carefully. The first thing we have discussed that the definition. Before that, matrices is a plural form, matrix is a singular form. Again, if you come to the definition, that is, matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions or elements in terms of rows and columns. Understand children? Matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions or elements in terms of rows and columns. If you come to the again the definition of row, the horizontal lines are called rows. The horizontal lines are called rows. The vertical lines are called columns. Rows can be represented by the symbol small m, and the columns can be represented by the symbol small n. Based on these rows and columns, we have another concept, that is order of a matrix. If you come to the definition of order of a matrix in which the numbers, the elements, the functions are represented in terms of rows and columns is called order of a matrix. That means representation of a matrix in terms of rows and columns is called order of a matrix. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ m cross n. M cross n, where m is a row and n is a column, which is also called as ration chord. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು
ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, so we have discussed the general form of types of matrices. 2 cross 2 general form 11, 812, 821, 822. 3 cross 3 general form of matrix 11, 812, 813, 821, 822, 823, 831, 832, 833. Understand children? 1 cross 3, 1 row, 3 columns, 1, 2, 3. 3 cross 1, 3 rows, 3 rows, 1, 2, 3. So after that we have another important concept, that is types of matrices. Understand children? In types of matrices we have the first type, that is, as we know, that column matrix. If we come to the definition of column matrix, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column, is called column matrix. The general form of a column matrix is m cross 1. The second one is row matrix. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row, is called row matrix. The general form of a row matrix is 1 cross n. The third matrix is square matrix. A matrix in which the number of rows is equal to number of columns is called square matrix. The general form of a square matrix is m cross m or n cross n. Based on this definition, we have the first definition, that is diagonal matrix. Diagonal matrix is a square matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, is called diagonal matrix. Understand children? All the elements are 0 except principal diagonal elements is called diagonal matrix. The next one is scalar matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal, is called scalar matrix. Understand children? Scalar matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal, is called scalar matrix. The last one is identity matrix or unit matrix. Identity matrix or unit matrix is a diagonal matrix in which all the elements are 0 except principal diagonal elements, but they are equal to 1, 1, 1, is called identity matrix or unit matrix. The last one is zero matrix. A matrix in which all the elements are 0 is called zero matrix, but keep in your mind that zero matrix is always a square matrix. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋ ಇದ್ದರೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋ ಇದ್ದರೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0, 0, 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0, 0, 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0, 0 ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 1, 1, 1, 1 ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0, 0, 0 ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0, 0 ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 1, 2, 3 ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0, 0 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 1, 1, 1, 1 ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ let us do the problems on these concepts, that is exercise
Children, 3.1 along with worked examples. In the next class, that is the third class period, ಅಲ್ಲಿ 3.1 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಮಕ್ಕಳ, ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.